ગુડ મોર્નિંગ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે 11 ફિઝિક્સ ચેપ્ટર નંબર 4 લેક્ચર નંબર 2 પર આવીએ. લેક્ચર નંબર 2માં ડિફાઇન ધ સ્કેલર એન્ડ અ વેક્ટર ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી with their examples. હવે ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝ જે છે they are described in a two way or classified in a two way. One is a scalar physical quantity and another one is a vector physical quantity. So all physical quantities are described in a two way. One is a scalar and another one is a vector. Now scalar quantity is such like that whatever the quantity we have to describe by its magnitude only, by its magnitude only. And vector quantity, for a vector quantity we need magnitude plus direction. We need magnitude plus direction. So scalar quantity that can be described only by a magnitude, whereas a vector quantity we need magnitude plus direction also. Suppose we take a physical quantity like temperature. Our body temperature is about 37 degrees Celsius. So our body temperature have 37 degrees Celsius, so we need not any direction for that. We need not say this temperature happen in only this country only. Temperature denoted, the magnitude of a temperature denoted all the informations about that physical quantity. So for the temperature we need only magnitude to describe it. So temperature is a scalar quantity. Suppose we take a force, uh, like we apply a force of a body, of any body, about 10 newton. So we have to say we apply 10 newton force in a which direction. Suppose object is like this way, so we apply a 10 newton force in a which direction, means in a upper direction, in a down directions, or towards the right side or towards the left side. So for a force we need magnitude, and another thing is a direction. So whenever we need a magnitude and a directions to describe the physical quantity, that physical quantity we call as a vector quantity. So સિમ્પલ આપણે કહીએ તો સ્કેલર ક્વોન્ટિટીમાં ઓનલી મેગ્નિટ્યુડ થ્રુએ આપણને બધી જ વસ્તુ એક્સપ્લેન થઈ શકે છે. જ્યારે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી હશે ત્યારે આપણે મેગ્નિટ્યુડ પ્લસ ડાયરેક્શન આપણે એપ્લાય કરીશું તો આપણને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ મળશે. સો we can say the physical quantity which needs only magnitude to describe it is called the scalar physical quantity. સપોઝ મેં કોઈ બીજું એક્ઝામ્પલ આપું, સપોઝ મેં ટેમ્પરેચર સિવાય સપોઝ મેં બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ આપું ડેન્સિટી. તમને ખબર હશે વોટરની ડેન્સિટી 1 ગ્રામ પર ml છે, બરાબર. પછી એ કોઈ બી કન્ટ્રી હશે, તમે કોઈ બી ડાયરેક્શન લઈ લો, નોર્થ ડાયરેક્શન લે આવો, સાઉથ ડાયરેક્શન પર જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ, તમે એમ કહેશો કે ભાઈ ડેન્સિટી ઓફ વોટર શું? તો ડેન્સિટી ઓફ વોટર જે છે દેટ ઇઝ 1 ગ્રામ પર ml. સો ઇટ ડઝ નોટ રિક્વાયર ધ ડાયરેક્શન. It does not require the direction, it just requires the magnitude. So the physical quantity, some physical quantity that needs only magnitude, that we call as a scalar physical quantity. Scalar physical quantity is like a mass, distance, time, density, temperature, power, work. That's all are a scalar quantity. Now we move on a vector quantity. So the physical quantity which needs a magnitude and a directions,
both to describe, it is called the vector physical quantity. It is called vector physical quantity. So for this quantity we need magnitude plus direction. Magnitude plus direction. Suppose we take velocity. Suppose we say object motions with a velocity 5 meter per second, but we have to know about direction, in which direction it moves. It can be moves on a north directions, it can be moves on a south direction, it may be on a east, it may be on a west side. So we have to define directions too. So some physical quantity which needs magnitude and directions too, that both needs to describe the physical quantity. That physical quantity we call as a vector quantity. So the physical quantity which needs magnitude and directions both to describe it, that we call as a vector physical quantity. Vector physical quantity is a displacement, velocity, acceleration, force. That's all are a vector physical quantities. So we now know about the scalar physical quantities and a vector physical quantity. So scalar physical quantity needs only magnitudes, and vector physical quantity needs magnitude and directions both. Okay, I hope you can understand. Now we move on a next topic, that is the distinct use or a difference, between the vector quantity and scalar quantity. So how we can difference between that physical quantity like a scalar and a vector. First, we move on a vector. Vector required the directions and a magnitude both. So the physical quantity which requires directions over and above their magnitude, for their specifications we call as a vector quantity. We can write in a simple way to the physical quantity which needs magnitude and directions, that we call as a vector quantity, and the physical quantity which can describe the magnitude only are called scalar physical quantity. Now vector quantity is like velocity, acceleration, force, weight, displacement, momentum, that all are a vector physical quantity. Whereas a scalar, speed, mass, volume, size, temperature, amount of substance, power, work done, pressure, time, etc. are a scalar quantity. These all physical quantity we can study in a further chapters. So when we move on a further chapters, we know how it can be scalar and how it becomes a vector. So we just remind it now. For a further study, we know how it is a scalar and how it is a vector. Now, third, while representing this physical quantity, both magnitude and directions are to be stated. So, when we describe it, we need directions and magnitude too. While the representing this physical quantity, only magnitude is required. When we just write a magnitude, we understand it is a scalar quantity. But for a vector quantity, we have to write a magnitude and a directions too. This these quantities cannot be added algebraically. ઓકે એટલે સપોઝ એમ સમજી લો કે આમાં આપણે એડિશન્સ કરવું હોય તો આપણે એને અલ્જેબ્રિકલી એડિશન નહીં કરી શકીએ, એના માટેની સ્પેસિફિક મેથડ છે. ફોર સ્કેલર ધીસ ક્વોન્ટિટીઝ આર એડેડ ઓર સબસ્ટ્રેક્ટેડ અલ્જેબ્રિકલી. એટલે અલ્જેબ્રિકલ રૂલ્સ એપ્લાય કરીને આમાં આપણે એડેડ ઓર સબસેક્શન કરી શકીએ. સપોઝ એમ સમજી લો કે 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, પ્લસ મારે 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરવું હોય તો 3 + 4 કરીને મેં 7 ડિગ્રી સેલ્સિયસ કરી શકું. તો આને આપણે અલ્જેબ્રિકલ આપણે શું કહી શકીએ, એડિશન ઓર એમાં આપણે સબસ્ટ્રેક્શન કરી શકીએ છીએ. બટ આવું એડિશન ઓર સબસ્ટ્રેક્શન્સ આપણે વેક્ટર્સ ક્વોન્ટિટીમાં કરી શકીએ નહીં. સો ધેર આર ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ વેક્ટર્સ એન્ડ અ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. So we have to know vector quantity needs directions and magnitude, while the scalar quantity needs only magnitude. There are quantities like velocity, acceleration, force, etc., where
temperature, power, work, volume, size, density, pressure, work done, that all are scalar quantity. For representing vector quantity, we need both magnitude and directions. For representing scalar quantity, we needs only magnitude. Okay, and for addition or subtraction, we need some special method for vector quantities. So we cannot be added or subtraction algebraically in a vector quantity, while in a scalar quantity we can added or subtracted by algebraically. So algebraically આપણે સ્કેલર ક્વોન્ટિટીઝમાં આપણે એડિશન ઓર સબસ્ટ્રેક્શન કરી શકીએ, જ્યારે વેક્ટર ક્વોન્ટિટીમાં આપણને શું જોઈશે, તો સ્પેશિયલ મેથડ જોઈશે, જે આ ચેપ્ટરમાં આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરીને આપણે સમજીશું. સો આઈ હોપ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટુ વિડીયો. ઇફ એની ડાઉટ કમ, પ્લીઝ ઇન્ફોર્મ મી. આઈ વિલ લેટ યુ એક્સપ્લેન યુ. થેન્ક